67 lakhs. Yes. Multi-cloud. Though the job market is tough, but still recently placements the students got here with Naresh IT's multi-cloud with DevOps training. What types of questions did you face in your cloud interview? So in your class only freshers were there or even working professionals were also there? ఒక్క మాటలో నరేష్ ఐటీ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ये completely mechanical engineering से IT career कैसा shift हो गया? So every weekend there will be a workshop. Are there any certifications you can clear after this training program? More than 20 project lab facility ఉంటుందా? అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా డైరెక్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్స్ కి పంపిస్తారా మిమ్మల్ని? సో లెట్ us discuss with all the students who got placed recently and who got succeeded with their careers even as a freshers. So let us start with introduction. So please tell us your name, your educational background and where you got placed recently. Hi to everyone. My name is Venkatesh. I'm a 2022 graduate. I'm from BZC background, which is Botany, Zoology, Chemistry. मेरा नाम धीरज कुमार मिश्रा है और मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से और करेंटली मैं 2022లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సంయుత ఇన్ఫో ప్రైవేట్ టెక్నాలజీస్ ఎట్ కేబిహెచ్పి. తర్వాత నేను చాలా మందిని అడ్వైజ్ అడిగాను, చాలా మంది సజెస్ట్ చేసింది నరేష్ ఐటీలో బెస్ట్ అని చెప్పి. My name is Ramakrishna. So my educational background is I am from a Bachelor of Pharmacy. I was passed out in 2024. मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. उसके बाद मैं चूज़ किया था कि आईटी बैकग्राउंड के लिए. आपका पसंदीदा ट्रेनर कौन है और क्यों? मेरे पसंदीदा तो वीरा बाबू डेफिनेटली. तो नरेश आईटी में ट्रेनिंग का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा. डेवॉप्स के लिए इसे ज्वाइन किया था बट मैंने देखा कि वीरा बाबू नॉमिनल फीस में मल्टी क्लाउड विद डेवॉप्स की बैच ले रहे थे. चूँकि मैं आईटी में था सो मैंने मल्टी क्लाउड विद डेवॉप्स बैच चूज किया. कई सारी सर्विसेज है जो नरेश आईटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा. From childhood, actually I love playing games in the phones, and I love setting up the phones things, whatever the configurations are. So that gave me some enthusiasm in the configurations, everything. Later, I just got it to know there is something called DevOps and there is something called cloud. మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో కెరీర్ ఎంచుకోవాలనుకున్న కారణం ఏంటి? మరియు నరేష్ ఐటీ గురించి మీకు ఎలా తెలిసింది? బేసికల్గా నాకు కోడింగ్ అంటే చాలా అంటే ఫస్ట్ ఫియర్ ఉంది, బాగా భయం. అంటే ఏ కోడింగ్ పైథాన్ జావా వీటిల్లో అసలు కోడింగ్ మీద అసలు జీరో నాలెడ్జ్. బీటెక్లో కూడా కోడింగ్లో అంతగా చేయలే సరిగ్గా పర్ఫార్మెన్స్. సో డెవాప్స్ మీద నాకు మా అన్నయ్య చెప్పాడు ఎలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం ఎట్లా అని. సో దాని మీద నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో అండ్ మా అన్నయ్య మళ్ళీ నరేష్ ఐటీలో ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు. సో అందువల్ల మా అన్నయ్య నరేష్ ఐటీని ప్రిఫర్ చేశాడు. మీరు ఫ్రెషర్గా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మీ అనుభూతి ఏంటి? It's impressiveness because of I came from non-IT background. So in my family members, they are disappointed me at I am not entering into this field. So సో ఎవరైతే మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు నన్ను ఆల్మోస్ట్ చాలా డిసప్పాయింట్ చేస్తారు. సో నువ్వు ఆల్మోస్ట్ చూస్ చేసుకుంది బీఫార్మసీ, దెన్ నువ్వు దీంట్లోకి వెళ్తే నువ్వు సక్సెస్ కాలేవు అని చాలా వరకు డిసప్పాయింట్ చేస్తారు. బట్ నేను ఆల్మోస్ట్ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేశాను. ఇగ్నోర్ చేసిన తర్వాత సో ఏదైతే ఉందో ఇమ్మీడియట్గా హైదరాబాద్కి వచ్చాను. సో ఫ్రెండ్ గైడెన్స్ తీసుకున్నాను. సో నరేష్ ఐటీలో ఫస్ట్ డెమోస్ విన్నాను. జస్ట్ 2 డెమోస్ నేను వినింది. ఆ 2 డెమోస్ తర్వాత నేను ట్రైనర్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సో తర్వాత ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయిపోయి సో కోర్స్ని కంటిన్యూ చేశాను. డైలీ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్, ల్యాబ్స్లో వెళ్ళడం, మెంటర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రూప్స్లో ఎవరైతే డౌట్స్ ఉంటాయో సో వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడం, మా ట్రైనర్తో కనెక్ట్ అవ్వడం. సో ఇలా చేస్తూ సో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఐ గోట్ ఎ జాబ్. సో ఇన్ యువర్ మల్టీ క్లౌడ్ బ్యాచ్ ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ వర్ దేర్ ఆర్ ఈవెన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ వర్ ఆల్సో లర్నింగ్ అలాంగ్ విత్ యూ? I would say it would be a mix of both freshers and experienced persons, and in which most of the experienced persons who are looking for a transition in career, they took the chance and they have successfully placed in their dream jobs. And through my knowledge and through various communications through friends and everyone, I got to know that the highest package that was received was around 69 lakhs. For a 10 plus years of experience that I got to know as of now. Are there any certifications you can clear after this training program?
Yes, of course. After completing multi-cloud with DevOps course, we can complete many certificates like AWS Cloud Associate and AWS Cloud Architect, Azure Cloud Associate, GCP Cloud Associate, and Azure Architect. Apart from that, we can complete also in DevOps like Kubernetes, Jenkins, and Docker. What kind of roles you can apply for after this course? If you take multi-cloud DevOps engineer course in Naresh IT, you are eligible to apply for lot of roles. Especially, I would like to highlight SRE engineer, multi-cloud engineer, all the cloud engineers. You can mention AWS, GCP, and it will help you in getting placed in MLOps also. So that's all. That means more than 10 plus job roles they can Yeah. apply for. I think more than 10 plus. Yeah. Is your trainer providing any additional support along with the training? Yes. So along with trainings, so every weekend, in Sundays, so sir will take one workshop for a real-time project. In real time, how we can work, that kind of concepts sir will discuss in the weekends. So based on that knowledge, we can once get into the job. That knowledge will help into in real-time works. So every weekend there will be a workshop. Yeah. So that you will get the real-time Real-time experience during experience. that workshop. Yes. Thank you, Veerabhabu sir.